Bonjour et bienvenue tout le monde. C'est mon honneur de présenter FLO. And I will turn it over to you. All right, thank you. Well, first of all, hello everybody. Can I see everybody wave? I know there's a lot of us on the screen. I'm going to try my best to see all the screens at the same time. Hi everybody, salut tout le monde. Comment Bonjour. ça va? Ça va bien? Very nice. Je suis vraiment content de vous voir ce matin. Pardon. Regarde, c'est simple. Mon nom, c'est Flo, le Flo Franco. Je suis l'artiste que, by now, you guys know very well because you have voted and sent me so much love. Tout votre amour et les textes, les messages, les votes. Tout le love, l'énergie positive que vous m'avez envoyée really goes straight to my heart. So thank you. Merci à tout le monde pour votre amour, vos votes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis j'ai appris que je suis finalement dans la finale, la grande finale, the big final de la Manie musicale. So it's really all thanks to all of you. Can we make a round of applause for all of you, please? Tout le monde dans les salles, tous les professeurs, tous les élèves. I see you, I feel you. Je vous adore. Merci beaucoup. C'est vraiment là, c'est vraiment nice. I'm super grateful, super touched. So I just wanted to start off with that. Let's get that clear. Let's get that out the way. Thank you. So the idea for today is just to take a moment for me to not only, be very grateful to you guys, but to take a moment just so we can, exchange, let you know a little bit more about myself. Et puis voilà, donc je sais qu'on a des francophones qui sont en début. We have medium French, and then we have probably the closest to expert. So I will do my best to, do 50-50 Anglo, 50-50 Franco. Et puis voilà, si je parle trop vite, if I'm speaking too fast and you don't understand me, raise your hands or send a message in the chat, and I'll do my best to read those comments and slow it down a little bit so you guys can properly hear me and properly understand me. Does this sound good? Est-ce que ça va jusqu'à date? Par des pouces? Oui, c'est bon? All right. So, on va commencer. Let's start from the beginning. On va commencer du départ. As you know, Flo, le Flo Franco, who is this guy that we discovered through Manie Musicale? Well, I'm an artist I'm a Canadian artist. Je suis au Canada. Je suis un artiste canadien qui fait de la musique francophone. Je suis en Ontario. At Ottawa. So I'm in Canada, in Ontario, in Ottawa specifically. And as well as you know, I do francophone music, francophone hip-hop music precisely. Donc, je fais de la musique hip-hop précisément. I define my style of music with 3 words. In case you haven't noticed, if you visited my website, il y a 3 mots que j'utilise pour définir ma musique. Ça, c'est de la pop urbaine multicolore. So, urban, multicolored pop. That's how I define my music. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? What does it all mean? Basically, I'm an artist who raps, and I like to venture everywhere in terms of production. So, dans ma musique, il y a du rap, il y a un peu de EDM, il y a de la pop latine que vous avez tant aimé avec Danser avec toi. Il y a des sons de chez moi, des Caraïbes, du compas, un peu de reggae. So there's a little bit of everything in my music, which is why je le définis avec ces 3 mots. C'est encore une fois, urban, multicolored pop. It's what your boy does in terms of music. Une question que j'ai souvent, a question that I often get, c'est quand que tu as commencé à faire de la musique, monsieur? When did it all start for you? Well, I was 14 years old. That's the first time I wrote music. C'est la première fois que j'ai écrit de la musique. J'avais 14 ans. J'étais en 8e année.
Donc, j'ai écrit mon premier rap en 8e année. J'ai performé pour la première fois en 8e année. Et puis, on est rentré dans une compétition de musique. Et puis, ben, c'est ça, j'ai performé pour la première fois. On a gagné la compétition. Et puis ensuite, on a remporté des prix pour aller, avoir de l'expérience en studio. On a été à une conférence de presse pour rencontrer des artistes de musique. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu ma piqûre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique officiellement. So, translation, for those who didn't really understand that, how did it all start for me is one of the questions I often get. Essentially, I started to write my first rap. I wrote it when I was 14 years old. So I was around grade 7, grade 8. And so yeah, I wrote my first rap around that time. My first experience on stage was around that time. I entered a friendly competition where we performed for the first time and we won the competition. And essentially, that's how I got the bug for music. That's when I really knew that I wanted to do this for real, for real, for real. So this happened well over 10, 15 years ago. I don't want to date myself too much, but c'est comme ça que ça a commencé. So j'avais 15 ans à l'époque. Today, I'm somewhere around my 30s. For those of you who are curious, no, it's okay, we can say it. I'm 37, j'ai 37 ans. Et puis voilà, je fais de la musique depuis tout ce temps-là. Une autre question qu'on me demande souvent, c'est Flo, où est-ce que tu es né? D'où est-ce que tu viens? Another question I get often is, Flo, where are you from? Where were you born? And, just tell us more about your background. So, essentiellement, je suis né à Paris, en France, mais je ne suis pas resté à Paris. Ma mère, elle est partie de Paris. On est venu au Canada, à Montréal. J'avais 4 ans. Puis j'ai fait de Montréal, de 4 ans à 8 ans et demi, j'étais à Montréal. Et puis ensuite, on est venu en Ontario, à Ottawa. Donc, j'ai vraiment grandi à Ottawa. Je suis arrivé, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Puis j'ai fait tout le restant de mon élémentaire, mon secondaire, mon post-secondaire. Puis j'ai vraiment grandi ici à Ottawa. So, je suis puis, ben, c'est ça. Moi, je suis d'origine haïtienne aussi. Donc, né en France, passé à Montréal, arrivé à Ottawa, d'origine haïtienne. So, je suis comme un beau métissage culturel, si on veut. Donc, vous pouvez l'entendre un peu dans mon accent français. Donc, yeah, essentially, that's where I'm from. C'est de là où je viens. Translations for my Anglophones who didn't really get that. Another question that I often get is, Mr. Flo, where are you from? Tell us more about your background. We're curious. We want to know. So essentially, I'm born in France, in Paris. I didn't stay there for too long, which is why I don't have the nice French accent. My mother left Paris when I was just about 4 years old, and we went to Montreal, where we stayed there until I was 8 and a half. And then we came to Ontario, to Ottawa, Ontario, when I was 9 years old. And I basically grew up here for the rest of my life. So I did my elementary school there, my secondary school, my high school, my college years were here. And I'm still in Ottawa, Ontario. So it's really home for me. And as you know, well, I am a Black man. My background is from Haitian descent, so we are from Haiti essentially. So I'm a nice melting pot of a few things, right? So French, Haitian, Franco-Ontarian. This is essentially who I am. For those of you who were curious about where I come from. What else can I tell you about myself? Comme que je vous ai dit, ben, je fais de la musique depuis 14 ans. What are the interesting fun facts about me and my music? Well, je fais de la musique professionnellement depuis 2012. Et puis, depuis 2012, j'ai sorti 5 albums, which you can kind of see derrière moi. Donc, il y a des albums ici. Donc, ça, c'est mes 3 premiers mini-albums. Après, ça, c'est mes 2 albums que vous voyez en arrière. So, 5 albums depuis 2012. En moyenne, par année, je fais environ une vingtaine de spectacles. Et puis, sinon, je collabore beaucoup avec d'autres artistes. Donc, j'ai beaucoup de singles un peu partout. Et puis, comme vous l'avez vu, ben, je suis un peu partout aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, sinon, ben, j'ai remporté 2 trophées. Je vais aller les chercher tantôt pour ne pas arrêter la conversation, mais je ne les ai pas amenés avec moi.
Puis, yeah, those are the fun facts in terms of like me and my music. So translation for my Anglophones, essentially me and music, I've been doing that since 2012 professionally, but like I told you, I started when I was 14. And up to now, I have 5 projects, 3 mini albums and 2 long play albums that are all available for you to hear and listen to and consume on the digital platform of your choice. And other than that, I have a lot of collaborations and singles and videos, as you saw on my YouTube channel. And in terms of fun facts, well, I have won 2 awards from the music industry, which, well, I will run upstairs real quick in a little bit and grab them so I can show them to you. So yeah, those are some of the fun facts about me and my music. If you're curious to know, how much history do I have doing music? Quickly said, that's pretty much that. And yeah, this is probably, in terms of like winning something else, I think Manie is a nice thing that I can add to my resume, and I'm super I haven't won just yet, but I think that, like I told many people that messaged me, a lot of teachers, I feel like I already won because I got to meet all of you, got to meet so many teachers. I got to get so many new fans because of Manie. So for me, in my heart, I'm already a winner. So again, thank you so much for all the love and the support, and I'm super touched by all of it. So voilà. C'est peut-être mon petit intro. I feel like the best way to go about this little nice meet and greet is also to allow you to ask me some questions. But I wanted to give you, a couple of basic information. And I think that we can probably open up the floor. Maybe we can invite students to go up to your teachers, maybe so you can unmute, ask me a question, puis ça va me faire plaisir de répondre. Donc voilà, on peut ouvrir la discussion un peu plus. Je vous ai donné les bases de qui je suis, qu'est-ce que je fais, d'où ce que je viens. Et puis, je pense que le plus de fun qu'on va avoir pour ce meet et greet, c'est d'avoir un échange entre nous. Donc, les jeunes, je vous invite à venir en avant à côté de vos professeurs. Vous pouvez me poser vos questions directement en mute, puis je vais essayer de vous répondre. Et puis, again, I'll try to always balance the Franco et l'anglais dans mes réponses. Est-ce que c'est bon, ça va, ça? C'est un bon plan? Cool. So here it is, people. I am yours. The floor is open. If you have questions, I am all ears. Bonjour. What inspired you to write Danser avec toi? Bonjour. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Click on your mute after you ask the question, because there's a little bit of echo. Yes, perfect. So what inspired me to create the song Danser avec toi? L'amour. Really is just it's a song about love. It's a song about taking a chance when you meet somebody that you really like. So I'm sure that you got to really read the lyrics, the words, and essentially that's what inspired the song. Just remembering what it feels like to meet somebody that you may be interested in. Et puis hence the idea of danser avec toi, right? Sometimes you meet somebody that you really like, and it can also apply to like when you meet like a new friend, dancing could be to the literal sense where you're actually dancing with somebody, but it can also mean like dancing in the metaphorical sense where you're kind of exchanging with somebody, right? So you're getting to learn to know that person, and there's a little bit of a dance that's happening, right? You get to know more about them, they get to know more about you. And really, that's the idea who inspired the song Danser avec toi. Merci pour ta question, c'est une très bonne question. All right, je vais aller à Madame Kirkwood. So here's what I'll actually add to this beautiful exchange that we'll have. So if you're a student, please give me your name and your age, just because I'm curious to have to know your name and your age, and then shoot me a question and I will answer it. Okay. So Madame Kirkwood, le floor est à vous. Okay. My name is Asher. I'm 8.5. What was your favorite? What was your favorite song
in Manie Music had that wasn't your song? Merci. Thank you. I think it's Asher or Ashton. I don't want to butcher your name, but thank you for your question. Parfait. My favorite song in Manie Musical, aside from my own, of course, I have to give it up to Miss D. For everybody who liked Miss D, you can clap so I can see the Miss D fans. Yes. I think Miss D song Casse Départ is a bop. It's super nice. It's a good record. I think it was a beautiful song. So I think that's another one of my favorite. I probably give number 1 to Miss D, première place à Miss D. Puis deuxième chanson que j'ai beaucoup aimée dans la Manie, ben c'est celle que je compétitionne contre en ce moment. Où t'étais? C'est ça, right? Donc, c'est les deux chansons que je suis comme, all right, these are really good songs. So, voilà. Bonne question, merci. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, peut-être utiliser le petit emoji dans le Zoom pour que je puisse voir le raise hand. So, On a aussi une petite liste, si on veut. ah, OK, c'est parfait. So, Alors, on peut aller à Hamilton, en Ontario, à l'école Saint Peter et Paul. alors, je vous écoute. C'est son ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vous entends pas. Non, moi non plus. Ouais, il n'y a pas de son. Donc, OK. si vous êtes sur mute, pesez le unmute ou peut-être juste écrire la question dans le chat. Ouais, je t'entends toujours pas. Je pense qu'il y a un problème de son dans votre côté. OK, on peut retourner alors. Ouais, mais ils peuvent l'écrire aussi dans le chat. Oui, si Madame, je m'excuse, Herbes, peut le mettre dans le chat. Et pour maintenant, on peut continuer à l'école King George à Guelph. King George à Guelph. Je vous écoute. Oh, Newsome King George. So we have a question for you, and I think I saw the same question in the chat. So do you want to ask Abby to say your name and age? My name is Abby. I'm 9. And what's your favorite song that you made? Oh, I think you're C'est sur muted. mute. Sorry, good catch. Merci. Favorite song that I've made. La chanson préférée que moi j'ai fait, je vais essayer de répondre en français avant. Ma chanson préférée que j'ai fait, il y en a une couple. Je vais rester dans le dernier album que j'ai fait dernièrement, Trajectoire divine. Je pense qu'une de mes chansons préférées sur cet album, c'est la première chanson sur l'album qui s'appelle On est là. C'est une de mes chansons préférées parce que c'est vraiment la première chanson que j'ai vraiment comme écrit qui permet aux gens de vraiment apprendre à me connaître, comme d'où ce que je viens exactement, Ottawa, Vanier, tout ça, mon histoire, les choses que j'ai vécues quand j'étais jeune, les choses que j'ai vues. Donc, On est là, c'est peut-être une de mes chansons préférées sur mon album dernièrement. C'est sûr que j'aime beaucoup danser avec toi comme vous, mais On est là, c'est peut-être une de mes chansons préférées. Il y a une vidéo aussi pour On est là, donc vous pouvez aller vérifier ou voir cette chanson sur YouTube. Donc, ça s'appelle On est là. Donc, translations, one of my favorite songs, there's a few of them, but, you know, if I'm going to stick around to the latest album that I did, it's the very first song on my last album, Trajectoire divine. The song is called On est là, which translates to We Are Here. And it's one of my favorite records because it's one of the first times that I really took the time to tell people more about myself and where I grew up and where I came from and the things that I saw
when I was a teen, the things that really like affected me in terms of like, you know, socially speaking, and things that happen in the so-called hood. So yeah, On est là is very important for me. It's a very it's one of my favorite songs, and it's very, very hip-hop. It's very different from Danser avec toi, so I really like it for that. And there's also a video for that song on YouTube, so if you're curious to see why I really like this song, you're invited to go check it out on my YouTube. It's on my channel. So again, On est là, we are here. Merci, great question. Très belle question. Et je pense que c'est la même question de l'école qui l'a mis dans le chat. Oui, parfait. Quelle est ta Ouais. chanson préférée que j'ai Ouais. faite? Voilà, Hamilton, there you have it. OK, alors en prochaine, on va à Holy Trinity à Sudbury. Sudbury! That's in my neck of the woods. I mean, 4 or 5 hours away, but it's still Ontario. Hi, Sudbury. Wait, ask if they can hear you. Demande si peut t'entendre. Tu m'entends? Okay, let's see it. Comment sens-tu d'être dans le Manie musical de Sophia et Tristan 10 ans? Sophie et Tristan, merci pour la question. So, comment que je me sens de faire partie de la Manie musicale? How do I feel being part of Manie musicale? Well, je me sens super, super, super blessed. Je me sens vraiment béni de faire partie de la Manie musicale. La Manie musicale, c'est un projet que je connaissais pas. J'avais aucune idée c'était quoi la Manie musicale. Et puis, c'est ma première année de découvrir c'est quoi. Puis en plus, j'ai la chance d'en faire partie. Donc, vraiment, je me sens très, très, très béni, très chanceux, très reconnaissant de faire partie de la Manie musicale. C'est un projet que j'adore. Je trouve que c'est un projet qui est formidable, c'est bien réfléchi. On utilise la musique pour présenter ça à des jeunes, puis les inviter à apprécier le français d'une autre façon. Puis ensuite, les jeunes, vous découvrez de la nouvelle musique, vous faites des projets sur l'artiste que vous avez voté pour. Puis l'artiste, a la chance de se faire découvrir par plein d'élèves, par plein de professeurs. Je pense que c'est un projet qui est magnifique parce que c'est win-win pour tout le monde, pour les professeurs, pour les élèves et pour les artistes. La Manie musicale, c'est magique. So, c'est comme ça que je me sens très, très béni, chanceux, reconnaissant. I'll try to quickly translate again, just to be mindful of the people who are more comfortable with English. The question was, how do I feel when it comes to being part of Manie musicale? And my answer is, I feel super, 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 super blessed. I feel very lucky. I feel very grateful to be part of it all. Manie musicale was a project that I knew nothing about. So it's brand new to me this year. And on top of it, I got the chance to be part of it. So, I think it's a wonderful project for what it is. I think it's a win-win project for everybody involved. It's good for the teachers. It's good for the students. It's good for the artists. You guys get to learn new songs. You get to, appreciate French in a different manner. It's a good tool for the teachers. They also get to discover artists. And for us, I mean, what a wonderful way for us to meet potential new fans, to expand, and to hopefully get around to and come to your schools and do shows. So it's a wonderful project, and I feel very lucky, very grateful to be part of it all. I can't stress how grateful I am for this beautiful project. It's a real game changer. So voilà, merci pour la bonne question, mes amis de Sudbury. Thank you for the good question. Et je prends une question aussi dans le chat encore. Oui, alors dans le chat, je vois de Madame Dubellard, si je le dis bien. How do you get inspiration to write your songs? So I'll answer in English first, and then I'll go to the Franco. How do I get inspiration to write my songs? Honestly, there's no like crazy secrets. It's I get inspiration from life itself, really. The things, some of the things that I write about are things that I personally went through.
Sometimes it's things that some of my friends or my family gone through. Sometimes it's just, the music that I get from the people that I work with, the producers, will just get me in a vibe. Sometimes it's a saying, like, living my best life, for instance. So on my last album, I have a song called Vis ta meilleure vie. So sometimes it's an expression, sometimes it's something I went through, sometimes it's friends, it's family, it's stories that I heard. Sometimes it's just the music will speak to me, and I'll just, on the spot, I will create something that just meets the energy of the beat that I have. So the inspiration comes from everywhere, really. Great question. Traduction, d'où ce que vient l'inspiration pour créer mes chansons? Ben, comme j'ai dit, c'est pas compliqué, c'est pas un grand secret. L'inspiration vient vraiment de partout. Des fois, c'est des choses que moi je vis, que je vais mettre dans ma musique. Des fois, c'est des choses que les gens de ma famille, mes amis vont me dire, vont me partager, qui vont m'inspirer à créer quelque chose. Des fois, c'est des expressions comme Living My Best Life qui devient Vis ta meilleure vie. Des fois, c'est des situations comme la mort de George Floyd, par exemple, qui devient une chanson comme Noirceur absolue. Ça vient de partout. Et puis, des fois, c'est juste le beat. Des fois, avec les producers que je travaille avec, ils vont m'envoyer de la musique, puis juste en écoutant, puis rentrer dans la vibe de la musique, ça va me donner un feeling, puis là, je vais commencer à écrire dessus. Donc, ça varie, ça change, mais ça vient un peu de partout, l'inspiration. Donc, merci pour la bonne question, Madame Dubillard. Si j'ai pas butché votre nom, désolé. Donc, voilà, je continue de prendre vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, go. Bonjour, je m'appelle Andrew, j'ai 15 ans et aujourd'hui je suis à Fort Worth, au Texas ce matin. Et qu'est-ce que vous avez préféré pendant le show à l'école Turnbull à Ottawa la semaine dernière? Merci, Andrew de Texas. Texas, what up? Wow, je parle à des gens de Texas, c'est malade. Des gens de partout, je suis tellement content. Bonne question, Andrew. Qu'est-ce que j'ai préféré le plus de mon spectacle à l'école Turnbull la semaine dernière? Il y a une couple de choses. Numéro 1, juste l'accueil. Comment ils m'ont reçu à l'école. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié le fait que j'ai pu aller à Turnbull à cause de la manie musicale, to begin with. C'est vraiment important de mentionner ça. C'est grâce à la manie que Madame Jody m'a découvert. Et puis ensuite, elle a communiqué avec moi, puis j'ai pu aller à leur école. Et puis, c'est ça, ils m'ont super bien reçu. Et puis, la troisième chose qui est probablement le top, c'est que les jeunes étaient prêts, puis ils voulaient vraiment danser avec moi, puis vraiment chanter, puis rentrer dans mon univers. C'était le fun. Et quand on est arrivé à la chanson Danser avec toi que vous aimez tellement, c'était juste un autre truc. C'était out of this world, comme on dit. Donc, de les voir vraiment contents d'entendre la chanson qu'ils ont voté pour, qu'ils aiment beaucoup, qu'ils ont chanté avec moi, ils ont dansé, ils ont sauté. C'était vraiment, c'était beautiful. Vraiment, c'était super beau. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup de mon apparition à Turnbull. Si c'était pas, if it wasn't too clear for my Anglophones, the question was, what was one of the first things that I really appreciated the most from my performance last week at the school called Turnbull in Ottawa? So my answer is there's really three things that I really appreciated. First of all, I really appreciated the fact that I even got there because of Manie Musicale, right? The teacher, Madame Jody, got to discover me through Manie Musicale, and then she reached out. It worked out. I was able to go. So I think Manie is, again, super thankful for that. Then I got there. The welcome was like very nice, very warm. The students were super happy to see me, just good hosting. And then when we got to start the show, it was just fun to see the kids, very excited to see me and, wanting to learn my new songs. And then when we got to Danser avec toi, which is, the song that you all love and voted for, the energy was just something else. It was out of this world. So to see the kids, be excited to finally hear the song live with me and sing and dance and jump, it was super beautiful. So
3 top things that I really enjoyed from my performance last week. Thank you, Andrew from Texas. Great question. Merci. Je vois dans le chat une question de Manie2023, Anastasia, qui dit, would you like to collaborate with other Manie2023 2023 artists? Est-ce que mes élèves peuvent poser la question en français parce qu'ils ont bien préparé pour ça? C'est parfait. Oui, ouais, je vous donne, marche. je vous donne le plancher. Allez-y. Vous êtes sur mute. You have to unmute. Sorry. Bonjour, les FLO. Bonjour, je m'appelle Bogdan. Je m'appelle Kartik. Je m'appelle Matt. Nous sommes élèves de l'école Whitney. Bonjour, les FLO. Je m'appelle Nicolas. Voici la... Bonjour, les FLO. Je m'appelle Nicolas. Voici la première question. Aimerais-tu collaborer avec un artiste de la Manie musicale 2023? Pour les prochaines, par exemple, Mississippi. Would you like to collaborate with an artist from Manie Musical 2023? For example, Missy D. Thank you to all of you for this great question. Merci pour la bonne question. Est-ce que j'aimerais collaborer avec quelqu'un de la Manie musicale? Oui, absolument. Puis, j'ai déjà vu un peu des memes qui sont partis qui disaient on voulait FLO Franco avec Miss D pour faire une collab. Et puis, je suis totally here for it. J'ai même envoyé un message à Miss D pour lui dire, hey, the wonderful Manie musicale universe is saying that a collab between yourself and me would be great. And I told her that I was here for it. Et Miss D aussi, elle a dit, ouais, elle est down aussi. So, on est en train de voir si on peut réaliser une collaboration. Peut-être qu'on va sortir la chanson pour avant la prochaine édition de Manie musicale. Mais ça va être, c'est quelque chose qu'on veut faire. Miss D et moi, faire une collaboration ensemble. Donc voilà. Merci pour la bonne question. Et je pense qu'on va prochaine à l'école Princess Elizabeth à Windsor. Avec Madame Windsor. Bissell. Bonjour, je m'appelle Mila and I'm 10 years old. And my question is, what inspired you to start pursuing your music? Thank you, Mila. So what inspired me to start making music? Is that what I understood? I think so. Yeah. Thank you. So what inspired me to start doing music officially? Well, like I said, right, my first experience when I was just 14 years old was like a really good moment. You know, I really saw how much I enjoyed myself, how I, you know, creating my first rap, doing my first performance, winning, getting to meet, going to a press conference and meeting like professional artists and getting my first like studio experience was like enough for me to know, okay, this is something I really want to continue doing. But I think after that, what really, you know, continued to inspire me was just, I fell in love with hip hop culture. You know, as you know, hip hop is a culture. It's fashion. It's music. There's so many elements to hip hop, and I just fell in love with it all when I was, you know, a teen. So I started to really listen to a lot of hip hop, a lot of rap, a lot of R&B, and also like I really love music. I'm somebody who I really love music. I don't go a day without listening to music at some point. You know, when I work, I listen to music. When I clean the house, I listen to music. When I'm getting ready to do something, to step out of the house, I'm listening to music. So I'm always listening to music. I really love music. And on top of that, I found a genre, a culture that really connected with me, which was hip hop. And yeah, I found a lot of good inspirations, great role models in the hip hop community as well to kind of like continue to inspire me.
So that's where it really started for me, falling in love with hip hop. And, to other, like I know a lot of musicians, and some of them it's the same thing. They fell in love with hip hop, and others just fell in love with different genres of music, whether it's rock, whether it's pop, whether it's, it doesn't matter the genre. But I think the key thing is for you to really develop an appreciation for the art form and for a specific genre of music that really speaks to your soul. And for me, it was hip hop. So there you have it. Thank you for the good question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Bonjour du Texas, je m'appelle Gigi et j'ai 14 ans. Quel conseil avez-vous pour les apprenants de la langue française? Gigi du Texas, merci. Allô. Quel conseil que j'ai pour vous pour continuer d'apprendre le français? Ça, c'est une très belle question. Je vous dirais de le consommer le plus que vous pouvez. All right? So the question for everybody else, the question is, what would be my advice to anyone who wants to learn the French language? And my answer is honestly to just continue to consume it as much as you can in different areas, right? So si on fait l'inverse, comme moi j'étais petit, je parlais juste en français, puis j'ai appris l'anglais parce que j'entendais l'anglais partout. J'entendais l'anglais à la télé, à la radio, mes amis dans la cour d'école parlaient en anglais. Donc, pour le français, c'est la même chose. Je pense le plus que vous allez entendre le français, donc si vous voulez écouter une émission de télé en français, si vous voulez écouter la radio en français, si vous voulez essayer de parler plus souvent avec vos amis et vos professeurs, même si ce n'est pas dans le cours de français, mais vous continuez de pratiquer le français, je pense que c'est la meilleure façon pour vous de vous rendre plus confortable avec la langue. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir le parler un peu plus facilement. So just to translate all of that, one of the best ways I think for you guys to pick up French is just to listen to it as much as you can, whether it's on TV, you watch a show, try to translate it in French. If you're listening to radio, try to find a francophone station, because the more you hear it, the more that it's going to become more familiar, and the more you'll practice it, right? It's like muscle memory. And you can also, continue to practice it with your friends, even if it's not like in your French class, could be another class, recess, whatever. But I think the more you continue to practice the language, the easier it's going to get for you. So that's probably my best advice. Yeah. Great question. Thank you. Bonjour. Allô. Allô. Je m'appelle Vlaïta, j'ai 18 ans. Je suis au lycée de Mount Ararat High School dans le Maine, aux États-Unis. Et vous avez dit que vous êtes d'origine haïtienne. Avez-vous déjà été en Haïti et parlez-vous le créole? C'est Vlaïta? Oui, Vlaïta. Vlaïta, wow, c'est vraiment beau ça. Donc, enchanté. Merci pour la bonne question. Est-ce que j'ai déjà été en Haïti? Oui. Il m'était allé à Haïti, il m'était 12 ans. J'avais 12 ans. Est-ce que je parle le créole? Oui, pas le créole, non. On t'y crasse, un petit peu. C'est pas une langue que me parler tous les jours, mais l'aime besoin de parler, m'a parlé créole. Ouais, suivre. Alors, oui. Je parle le créole, un petit peu avec ma famille, des fois, vraiment quand j'ai besoin de le parler. J'essaie de faire plus d'efforts, de le parler un peu plus, parce que c'est une langue qui est très belle, il est très riche, il est très important pour le culture. Donc, c'est pour me pratiquer, c'est pour me rencontrer mon pam. Et puis, voilà, quoi, c'est important de le parler. Et puis, est-ce que j'ai déjà été en Haïti? Ben oui, j'ai été quand j'avais 12 ans. So, je suis dû de retourner au pays. Ça fait très longtemps, mais tu sais, avec le pays, il y a tellement de choses tout le temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Puis, donc, c'est pas évident d'aller au pays. Mais j'aimerais beaucoup retourner avec ma famille, avec ma femme, avec mon enfant, pour leur montrer notre pays, quoi. Ce serait vraiment le fun. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à tes deux questions? Est-ce que j'ai manqué une autre de tes questions? Oui, répondez tous les deux.
J'ai répondu à tous les deux. Donc, merci, Vlaita. The question was, quickly for all the Anglos, was, have I been to Haiti before? And do I also speak Creole, which is the language of our Haitian people? So I did answer her. I told her that I do speak Creole a little bit. It's not as proper as I would want it to be, but if I need to speak it, I can speak it. And have I been to Haiti before? Yes, I have. A long time ago when I was 12 years old. I would love to go back. But it's been a little difficult to go back to the country with everything that's been happening lately down there. But eventually I would love to go back to Haiti with with my immediate family, with my wife and my daughter, and just so they can see where we are from. So that was my answer. Thank you again, Vlaita. Merci en pile, Pamna. So je vois une question dans le chat. Is it possible to have a short musical interlude, maybe a freestyle or a verse from a song, to have a short break from questions? I think we could do that. I mean, I'm never really a fan of doing music via the internet because sometimes the connection is choppy, but I can maybe do a verse a cappella just to not to make sure that it's clear and you can properly hear. All right, so here's a verse that I can do. Are we ready? Do we want the verse? Can we see the thumbs up? The sound is still good? Yeah, we're feeling the vibe. So here's a verse. So a verse from one of my latest songs. It's called Trop Fort. Trop Fort can be found on this album. So again, ça c'est Trajectoire Divine. Et puis, it's everywhere. It's on Spotify, it's on Apple Music. Go check it out, Trajectoire Divine. Hi, everybody. I see the love. I see the energy. Thank you. And so, yeah, here goes. A little verse from that album, from my song called Trop Fort. Yeah, je sais que moi, tu voulais pas croire. Yeah, je sais que tu voulais que je perde espoir. Yeah, tu voulais que je fasse des lignes sur un miroir. Ouais, mais t'es pas l'auteur de mon histoire. Non, que tu veuilles ou pas faire de la musique, c'est plus fort que moi. J'ai commencé du bas, puis là, je fais du bruit à tous les mois. Oublie le rêve de star, le but était de trouver sa voie. Briser quelques segments et faire du bruit pour Ottawa. Trajectoire divine, le parcours était unique. Si je suis pas tombé, c'est bien grâce à la musique. Malgré les défis, j'ai pas fini comme Titanic. Venu de loin, j'ai remercié tous les sceptiques hystériques qui voulaient pas que je devienne le meilleur de moi-même, qui voulaient juste me voir tomber dans des problèmes. À ceux qui disaient que j'étais pas un phénomène, voir l'erreur est humaine. Ouais, pour arriver ici, fallait s'outiller, puis il a fallu bosser comme un ouvrier. So, hell yeah, je me permets de briller, mais sans oublier que sur le come-up, certains souhaitaient, voulaient qu'on tombe, mais il n'y a rien à faire, car on est trop fort. Yo, sur le come-up, certains souhaitaient, voulaient qu'on tombe, mais il n'y a rien à faire, car on est trop fort. Yo. So there you have it. Un petit freestyle. Merci, je vois les applaudissements. Thank you, thank you, thank you. In a perfect world, I would be super delighted to be able to do a massive tour so I could go to each and every one of these schools and offer you a real FLO Franco concert. Ça me ferait vraiment plaisir. So you could, we could feel the music, we could party together. I do a lot of shows every year, like I told you, usually 20 up to 30, maybe even more now. Things are getting a lot better for me. But yeah, in a perfect world, I could come to your school and I could give you a real show, not just a freestyle. So you can vibe with the music, we could go crazy together and we can sing along and dance and you can meet my DJ. That would be, one of my biggest dreams, to be able to do a massive tour so I can come to everybody, to every one of your schools. It would be an honor for me, it'd be a way for me to show you my gratitude and allow us to connect in person, not behind the screen. So, if ever that's something that, your school would like I've been telling a lot of teachers that message me on my email or my social media, just communicate with me and I can connect the teacher with my booking agent so we can start talking to see if we can even make that happen. She can give you all the information you need.
And if it's not this year, because it's already April, we only got April, May, and June, and then school's over. Maybe it's something that we can do next year. I get to move a lot, and if the timing is right and we can land, you know, a performance in your school to connect it with other performances that I have, it would be a pleasure, an honor for me to come and offer you a real 45-minute to an hour Le FLO Franco show. So keep that in mind. All right. Incroyable. Oui, ça fait plaisir. On a 3 questions qui restent dans notre liste originale des écoles qui n'ont pas parlé déjà. OK. Alors, si on peut peut-être poser ces 3 questions et puis si on a du temps, on peut continuer avec les questions originales. Ça marche. On finit à quelle heure? On finit à 11h30? À 11h30, oui. OK, parfait. Fait qu'on a comme 15, 16, 17 minutes. Parfait. Oui. Donc, je vous laisse aller avec les questions. Je t'écoute. Fantastique. La prochaine question, c'est Melrose High School. Melrose, Maine. Melrose. Non, pas Maine, Massachusetts. Melrose, Massachusetts. Wow. So exciting for me to meet all of you from all over. I'm super stoked. What is your question? On attend. Bonjour. Bonjour. Say your name and your age. My name's Jacob. I'm 16. I'm from Boston, Melrose. My question is, have you ever visited the United States? So Jacob from Boston. Hello. Thank you for the great question. Have I ever visited the United States? Yes, I have. More on a personal note, you know, in terms of just like visiting and coming to see family. I have some family, not a lot, but I have some family in the States. Specifically, I don't think we can hear him though, for some reason. Shh. Wait. Testing. Can you hear me? Oh, je pense que oui maintenant. On avait eu un petit accident. Je suis désolée. Oh, c'est correct, ça va. Les élèves, ils voulaient te montrer ça. Ils sont en 4e année. Ah, c'est vraiment cute. Bah ouais, merci beaucoup pour tous. Non, ça fait plaisir. Merci à vous. C'est trop gentil. Merci pour partager la musique. En tout cas, merci pour tout. Mes élèves, ils t'adorent. Ils adorent la musique et le français, principalement à cause de toi et grâce à toi. Ah, c'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, la gang. So yes, Jacob, just like I was saying, have I visited the States before? Yes, more on a personal note. I have some family in the States around New York, New Jersey. So I've been there before. Have I been there to offer concerts or do anything like, you know, business related with music? Not yet, but it's honestly a dream of mine to be able to come to the States and, you know, perform and meet, you know, students like yourselves who have an appreciation for the Francophone language and who are learning the Francophone language. Like it would be so nice to be able to do that. So we're working on this, me and my team, and if we can make it happen, we will most definitely will. And it'd be so nice to be able to come to Boston and see you in person and vibe out. So eventually, hopefully we'll do that. But yes, I have visited the States, specifically in the States. Where have I been? So I've been to Orlando, Florida. I've been there. I've been to New York a couple of times. I've been to Washington, D.C. I've been to Vermont. And that's pretty much it, if my memory serves me well. So that's the answer to your question. Thank you. Et prochaine, on vient à moi. OK. Et mon école Russell Reed à Brantford, en Ontario. Yes. Alors, je vais changer mon ordinateur avec une caméra. Cool. Bonjour, my name is Zaina, and are you proud of yourself of being in the top 4? Hello, Zaina. Am I proud of myself for being in the top 4? Yes, I am. But most importantly, I'm not even proud of myself because honestly, like I didn't really do much. I just did the song, right? And then the rest was all in your hands. I'm proud of you guys. I'm thankful to you guys.
if I'm part of the top 4, it's really because of all of you, right? So again, for all the vote for FLO, all the FLO fans, a big round of applause. It's really you, it's not me. I just did the song and you guys fell in love with it. You've been voting, you've been very strong, and you really wanted me to win. So I'm proud of you and I'm thankful for all of you. So thank you, Zaina. Great question. Merci, merci. Et pour la dernière question de notre liste, parce que je ne pense pas que le deuxième tour va aller, c'est Welland Centennial Secondary à Welland en Ontario. Bonjour, je m'appelle Paris et j'ai 16 ans. Et mon question est, que ferez-vous si vous ne chantez pas? Welland, Ontario. Hello. Thank you for the question. Qu'est-ce que je ferais si je chantais pas? If I wasn't making music, je pense que je travaillerais quand même dans l'industrie de la musique parce que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup la musique. So, je pense que je serais peut-être soit un manager d'artistes ou peut-être que je serais un music programmer for venues or like a festival. Je pense que je serais quand même impliqué quelque part dans la musique. Peut-être que je travaillerais l'équipement sur scène. Peut-être que je ferais des music videos. Je sais pas, mais je serais certainement impliqué dans la musique, même si j'étais pas un chanteur moi-même. So yeah, the question was, what would I do if I wasn't, an artist myself? Well, my answer is I would probably still be, involved in the music industry somehow because I love it so much. So either I would have been an artist manager, or maybe I would have, been the music programmer at like a venue or like festivals, or maybe I would have been like the sound guy. Who knows? Maybe I'd be making videos for artists, but I'd be involved, musically speaking, somewhere. So yeah, that's the answer. Fantastique. Et je pense alors, parce qu'on a seulement 10 minutes qui restent, only 10 minutes that are left, peut-être on va le tourner à toi. Et si tu veux, on peut prendre les questions des personnes qui mettent la main. Ouais, moi ça me va. Yeah, with 10 minutes left, I mean, I think I've said everything that I have to say. If there's more questions, I'm definitely here for it. We got another 10 minutes, so I would welcome any other questions. Again, I would invite the teachers to raise their hands so I could potentially pick. But yeah, if not, yeah, I'm pretty easygoing. Does that sound good to you, Lindsay? Oui, ça sent bon à moi. OK, parfait. Je vois beaucoup de mains. Ouais, je vois les mains qui commencent à arriver, so let's keep it going. Je vais aller avec, I see on my top corner, I see Madame Sydney Froze. Vas-y, en français, vas-y. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis 11 ans. Mon question est, est-ce que tu penses que tu vas gagner contre UTT dans la manie musicale? Merci, Maya. Regarde, est-ce que je pense que je vais gagner? Je sais pas. Honestly, I didn't even think I was going to make it this far. If I'm super honest with you, again, it's a brand new experience for me, right? I knew nothing of Manie Musicale and I'm here for the first time. So to make the first round was already crazy. To make the second round is wonderful. And now that I'm in the finals, again, nothing but gratitude is my attitude. So do I think I'm going to win? I think so, because I'm starting to really understand that I have a lot of fans, a lot of people like yourselves who want me to win. So if everybody continues to give me the same amount of love and energy that you've been giving me from the top, I think it's possible for me to win this thing. But if not, there's nothing but gratitude still. I think UTT is a great song. And again, I think I've already won so much so far, from meeting all of you, the followers and the subscriptions to my YouTube channel, and all the love I've been getting, the messages, the fan love, the artwork. That's so precious to me, and that's a major win. So I think I will win, but if not, it's all love. There's no problem. I'm still super happy to have been able to be part of it all. So thank you.
Great question. I will go to another name. I'll go to Jay Chevrier. OK. Il prêche, Sydney, vas-y. Bonjour. Quelle est ta première chanson que tu as composée et quelle est ta chanson préférée populaire pour danser avec toi? You're on mute. Thank you. See, it always happens. C'est quoi le nom de la première chanson que moi j'ai composée? La chanson, elle s'appelle Tolérance Zéro. You won't be able to find it anywhere. It's not online anywhere, but ouais, elle s'appelle Tolérance Zéro, and it talks about it's basically a song that talks about being against like drug consumption. Sorry. Donc c'est ça, c'est la première chanson que j'ai écrite quand j'avais 14 ans. Et puis, yeah, c'est pas mal ça. Merci, très bonne question. Et puis, je vais aller à Madame Kirkwood. Bonjour, je m'appelle Faye. Et what's your favorite thing about making music? Hello. Thank you for your question. My favorite thing about making music is this, right? Because I make music, my music gets to travel, it lands on your ears, different people get to hear it, and it allows me to connect with people. I think that's my favorite thing about music, right? Because when I make music, I make it for myself and then I release it to the world, and then people get to hear it, people get to love it or hate it, it's okay. But for the people who actually enjoy my music, you know, and they want to meet me somehow, they want me to come over and do a show, my music helps them make them feel better. It makes them feel like they want to dance and they want to have a good time. That's what I really love about making music. It's my favorite thing. It allows me to connect with a bunch of people that without music, maybe I would have never meet them. So it's my favorite thing. So thank you. That's a wonderful question. All right. Thank you, Madame Kirkwood. Je vais aller à côté. Je vois Madame. En fait, I think that's the name of the school. So Aberfoyle Public School, if I said that properly. Hi, I'm Bryson, and where did you film your video, Dancer Avec Toi? You're muted. You're muted. I'm muted again. So sorry. So hello. Thank you for your great question. Where did I shoot the video? We shot the video here in the Ottawa-Gatineau region, which is in Canada. It's where I live, essentially. So we went to two different locations. We went in Gatineau. So when you're seeing the two dancers dance in this like place that kind of looks like a house, we're actually at a restaurant in Gatineau, and when they're dancing on the patio with the big umbrellas, and so that's all one location. It's the restaurant in Gatineau, and then the other location, the shot where I'm like on the car and I'm dancing and you see the nice red Benz, so that's another location that's in Alfred, Ontario, which is like about an hour from where I live. Yeah, we went there. It's a family who owns the huge land, and we spoke to them. We asked them if we could use that location, bring the car and shoot for the video, and they were super nice and they said yes. And yeah, two locations here in Canada, about an hour from where I live in Ottawa. Thank you. That's a wonderful question. Okay, so je vais aller avec Russell Reed Elementary School. Russell Reed. So my name is Bryson, and I'm 10.5. Yeah. Who do you think is gonna win Manie2023? Thank you for your question. Who do I think is gonna win? I think
I think I'm gonna win. I think we are gonna win. Is that a good idea? Do we feel like we're gonna win? Yeah? Can I see your energy if we agree? Yeah, I think so too. I think I have wonderful, wonderful FLO fans. Thank you so much. And yeah, I think we have a chance in winning. But again, if we don't, it's okay. I'm still grateful. It's been a wonderful experience. Thank you. Let's go with Madame Stoop. Et je m'excuse for interrupting. I think this is probably going to have to be the last question. The last question. Sure. So let's do Madame Stoop. Bonjour, c'est Tyrus encore et on voulait demander en ce moment, est-ce que vous écrivez une autre chanson ou est-ce que tu travailles sur un autre album? Merci, bonne question. Je suis toujours en train de créer des nouvelles chansons. Donc oui, là, je travaille sur un autre album que je vais peut-être lancer en septembre 2023. So, stay tuned. Mais sinon, c'est ça, il y a Trajectoire divine qui est sorti, comme je vous ai dit, qui est sorti, ça fait même pas 1 an. So, si vous voulez découvrir des nouvelles chansons, allez checker ça à Trajectoire divine. Je vais le mettre dans le chat aussi. Puis, c'est ça. Puis, j'ai lancé 2 singles cette année. Et puis, voilà. Donc, les singles sont disponibles. Ciao, bye, au revoir, que j'ai lancé au mois de février. Et puis, Pas de problème, que j'ai lancé en janvier. Donc, 2 nouveaux singles pour vous. Puis sinon, Trajectoire divine. Et mes anciens albums sont encore là. Mais oui, je suis toujours en train de travailler des nouvelles chansons. So, stay tuned. There's new things coming. So voilà, il est 11h29, on a 1 minute qui nous reste. Je pense qu'on a fait le tour. Je veux juste finir pour vous dire encore une fois un autre merci. Merci pour all the love, the support, all your votes, all your wonderful energy, your wonderful messages, your question, your fan love, the arts, the drawings, everything. Je suis vraiment, vraiment grateful. Très reconnaissant. I appreciate you. I see you. And because of you, I think we have a chance in winning this wonderful Manie2023. So, before we leave, a big round of applause for everybody, all of you. I see you. I love you. Thank you so much. Manie2023, #vote FLO. Et je pense un come grand, see grand, me grand online and I'll be merci. happy to see you. Un grand, grand, grand merci à vous, Flo. Merci, ça fait plaisir. Je pense que je parle pour tout le monde. I think I'm speaking for all of the teachers who are here today and all of our students, how much we appreciate you giving us your time today and how exciting this was for all of our students. Wow, that's for super us. nice. Super, super, super grateful. Thank you. Like I'm so grateful for this wonderful experience, and it's been nothing but a pleasure. And I'm super happy to be an ally for all of the teachers with this wonderful French language. So if I can be an ally, my job is done. I'm super grateful. And let's continue to build and let's continue to have fun with French. Continuez d'apprendre le français. Vous êtes capable, je crois en vous. Et puis, yeah, merci, merci, merci beaucoup.